and the latest technological developments will be discussed today. The forum is organized by the CEO of Air Transport News and Secretary General of Hermes Air Transport Organization, Mr. Kostas Iatrou, the South Aegean region, and the municipality of Rhodes. Today, Summer Aviation Forum will consider important issues and provide insights from air transport leaders around the world. At this point, I would like to invite to set in the scene the Professor Andreas Papatheodorou, Chairperson of the Forum and President of the Hellenic Aviation Society. Thank you very much, ladies and gentlemen. It's a great pleasure to be back to Califair Springs. Last time I was here was in 2015 when we held the gala dinner for the International Academy for the Study of Tourism Conference. Congratulations to Kostas, many thanks to the municipality for their support as well. The Hellenic Aviation Society is also playing a role in this event. I was asked to provide some introductory comments about setting the scene, and it's lovely weather. It's good to start with some positive news, essentially that traffic is rebounding, especially leisure traffic, both in terms of numbers, in terms of passengers, also in terms of revenue, pretty much related to the phenomenon of the so-called revenge tourism. After 2 years of confinement, many people feel the need to travel again. So that's wonderful news. A number of destinations have already managed to record traffic which they had back in 2019. A number of destinations are already in the process of surpassing the figures experienced 3 years ago. So that's the good news, but of course a number of risks are lurking. We need to consider a number of challenges. Some of them are short-term, some others might be also for the longer term. Obviously, we have a very big energy crisis that needs to be considered together with inflation, which obviously poses a number of problems at a macroeconomic level, but also it's to the detriment of the disposable income of consumers. Obviously, we have a very, very serious geopolitical crisis related to the war in Ukraine, but also related to issues in Asia, for example, the issues between the US and China. All these geopolitical concerns need to be properly considered. And remember, COVID-19 is not yet over. We're doing well, but it's still among us, unfortunately, and I very much hope that it will not cause any further problems from September onwards. So that's for the short term, but the reason we're here is to consider sustainability, which is obviously for the longer term. And sustainability is about ensuring that destinations and aviation do not end up becoming victims of their own success. And usually when we talk about sustainability, we consider 3 different pillars: the economic, the social, and the environmental. And regarding the economic pillar, I think we're doing well. It's widely acknowledged that air transport plays a major role, a very positive role in air transport. Look at the region of South Aegean. It's the richest region in Greece. It's a region with a very high GDP per capita, mainly because of tourism. And as you know, tourism and aviation are structurally interrelated. So aviation is very important, it brings tourists, but it's not only tourists, it's also cargo. And we've seen that during COVID-19, air transport played a major role in terms of everything that had to do with transporting medical equipment and so on. So in terms of the economic pillar, I think we're doing quite well. The narrative is quite solid. In terms of the social pillar, again, it's quite important to consider the role of air transport in inclusion and making sure that people come together. It's about
promoting regional connectivity, and Kostas organizes a great event in Cluj in about 10 days, talking about the importance of transporting regional connectivity. Of course, there are some issues to consider. In sociology, we have a term called NIMBY, not in my backyard, so there are some people who consider aviation to create some problems, especially if they live close to an airport and so on. But generally speaking, I think that also in terms of the social pillar, it's quite evident that the narrative again is quite strong and aviation is doing well. The area where things are not that rosy are with respect to the third pillar, which is about the environment. And we keep saying that there are a number of issues, and that transport in general does contribute a lot to global emissions, and also in terms of climate changes and so on. But for sure, I don't think that demonizing transport is a solution. If we are to find a solution, we need to think out of the box and be creative. For example, we've seen a number of schemes related to taxation. So in economics, we talk about Pigouvian taxes, which are there to internalize negative externalities, as we say, including emissions. The problem, though, with many taxes in transport is that they are not global, which means that they may put certain destinations at a disadvantage. Think, for example, in the case of the EU, where we have lots of advocates in favour of taxation of transport. If we end up, putting a lot of taxes only for which would apply only in the context of European destinations and not in the context of other destinations, places like Greece, for example, or Spain, or Italy may be put into comparative disadvantage compared to tourist destinations in Turkey, in Tunisia, in Egypt, and so on. So if taxes are to work, they have to be global, and they cannot work at a local level, which means that ideally we should focus on a global scale. CORSIA, which is, as you know, an ICAO scheme, is a global scheme, so I think that's certainly in the right direction. It's also a challenge to see how the European ETS, the emissions trading scheme, can also be applied at some contexts at an international level as well. But I think that we should predominantly focus on what we call technology. So if we are to put emphasis on the environmental pillar of sustainability, which is obviously quite important, making sure that we find the right technological solutions is of utmost importance. And as you know, many people talk about the importance of developing electric-based aircraft, also aircraft based on hydrogen. I think that's quite important, but again, we need to consider challenges, and obviously in the short term, at least until 2035, I don't think we're going to see any large-scale use of electricity or hydrogen. Possibly for smaller aircraft could prove much more challenging for a bigger aircraft. And again, we also need to consider the environmental footprint of all these solutions. And so, as you know, for example, aircraft which run on electricity, they're based on batteries. Batteries rely on rare earths, including lithium and so on. And excavation of all these rare earths has its own environmental footprint. And so again, solutions can prove quite complicated. So I think that for the time being, we need to also to consider other technological solutions, including the use of SAF, or sustainable aviation fuels. This can bring a solution forward. It's a matter, of course, of producing sustainable aviation fuels at a larger scale, making sure that this scale proves affordable from an economic point of view, and then to see how we can combine all these solutions based on technology in order to make aviation more sustainable in the future, and eventually build a narrative beyond all the buzzwords, as is also in the title of our forum today. So here I conclude my very short
introductory notes, and Kostas, all over to you. Thank you very much. Thank you, Andreas, for this very useful introduction. Dear friends, colleagues, and participants, I would like to warmly welcome you to the 2022 Summer Aviation Forum. This event is organized with Hellenic Aviation Society and takes place thanks to the generous support of the region of South Aegean and municipality of Rhodes for the first time in the beautiful island of Rhodes and this scenic place of Kalitea Springs. The forum was launched during the COVID time, and it was the only event that, despite the challenging in 2020, was held in physical presence. Unfortunately, in Athens, it was difficulties to move to Rhodes, and also last year again in Athens. The COVID-19 pandemic has proved a major catalyst at various levels, expecting previously observed trends and underlying business dynamics. Climate change is now at the top of the policy agenda, and aviation-related companies should find viable solutions to address environmental challenges that a little bit Andreas described in his opening remarks. At the same time, the financial loss incurred during the pandemic, together with the recent rise of oil prices, creates a toxic combination for air transport that demands innovative initiatives. New technology can provide path-breaking answers to both environmental and economic problems. Nonetheless, the societal pillar of sustainability should also be acknowledged. After all, air transport is above all people's industry. This year's Summer Aviation Forum will consider all these important issues, and we have really a great panel today and keynote speakers, and provide insight from air transport leaders around the world. I would like to thank our partners, DOPAR, the Hermes, the Chamber of Commerce and Industry of the Deccanese, the Gold Sponsor Regent, the sponsor of Fraport Greece, Gold Airline Services, Aviation, Bahia, and the official air carrier sponsor, Aegean Airlines, for their support, and of course, our event, as I said in the start of my speech, without the support and of the South Aegean region and the municipality of Rhodos, that will be impossible to help. Finally, I would like to thank my colleague Yannis Stavlas, that is the Secretary General of Hellenic Aviation Society, that over the last months we worked very hard to deliver to you a great event. Thank you. At this point, I would like to call Mr. Konstantinos Chrysochoidis, the Executive Director of Tourism Development. Please. Αξιότιμοι κύριε Δήμαρχε, αξιότιμοι πρόεδρε, καλώς ήρθατε στην περιφέρεια του Αιγαίου. Καλωσορίζουμε λοιπόν όλους τους συμμετέχοντες και προσκεκλημένους στα Δωδεκάνησα, στο Νότιο Αιγαίο, στο Summer Aviation Forum και συγχαίρω τους διοργανωτές για την επιλογή του δρόμου. Αλήθεια, δεν θα μπορούσατε να είχατε επιλέξει καλύτερο σημείο συνάντησης για ένα θέμα όπως είναι οι αερομεταφορές και ο τουρισμός, δεδομένου ότι η αεροπορική κίνηση το 2022, την τρίτη χρονιά που συμπληρώνουμε φέτος της πανδημίας, να έχει απογειωθεί το νησί, ανατρέποντας ακόμα και το ιστορικό ρεκόρ του 2019 σε διεθνείς αφήξεις. Όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού κάνει λόγο για ανάκαμψη και ολική επαναφορά από το 2025 και μετά, στο Νότιο Αιγαίο υπερβαίνουμε του ανέφελου 19 με ένα διψήφιο ποσοστό. Υπάρχουν δε μέρες που ο Διεθνής Αερολιμένας της Ρόδου και Αγοράς υποδέχθηκε περισσότερο από 20.000 διεθνείς αφήξεις επιβατών ημερησίως, χωρίς προβλήματα, χάρη στην προσπάθεια και τη δουλειά που γίνεται στο αεροδρόμιο της Fraport και φυσικά της ΕΠΑ, για την οποία αξίζω συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές του κλάδου. Ξέρετε, για μια περιφέρεια που έχει 50 κατοικημένα νησιά και τη μεγαλύτερη νησιωτική διασπορά στην Ευρώπη, οι αεροπορικές εταιρείες, οι διαχειριστές των αεροδρομίων και οι αερομεταφορές εν γέννη είναι οι μεγαλύτεροι σύμμαχοί μας. Και είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει αμοιβαία στήριξη και συνεργασία με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Εξάλλου, η επιτυχία και οι εξαιρετικές επιδόσεις δεν έρχονται μόνο από έναν. Η
Οι επιτυχίες των νησιών μας είναι αποτέλεσμα μιας ευρύτατης συλλογικής δουλειάς που περιλαμβάνει, και βλέπω αρκετούς εδώ, περιλαμβάνει όλους τους συντελεστές της τουριστικής εμπειρίας. Να είδαμε και σε εσένα απευθύνομαι, κύριε Παιδιά, την πρώτη φορά που έχουμε την συνεργασία μεταξύ περιφέρειας και Δήμου. Ένωσαν λοιπόν τις δυνάμεις τους και η περιφέρεια και ο Δήμος, όπως και οι υπόλοιποι παραγωγικοί φορείς, και έφερε αυτό το 2020 που εμείς ονομάζουμε Πρωτοβουλία Νοτιού Αιγαίου για τον τουρισμό. Η πρωτοβουλία προστάτευσε τους προορισμούς όλους από τα fake news και τους έδωσε μια ενιαία φωνή και εκπροσώπηση διεθνώς. Κερδίσαμε πολύτιμη εμπιστοσύνη τα πρώτα δύσκολα χρόνια της πανδημίας και τώρα κεφαλοποιούμε τα αποτελέσματα. Ο διαχειριστής των μεγάλων διεθνών αερολιμένων του Νοτιού Αιγαίου, Fraport Greece, που βρίσκεται σήμερα μαζί μας, συμμετέχει στην πρωτοβουλία Νοτιού Αιγαίου για τον τουρισμό και αυτό αποδεικνύει ότι η συνεργασία χωρίς παροπίδες και δογματισμούς πάντα αποδίδει και γεννά επιτυχία. Πρωταθλήτρια όχι μόνο στον τουρισμό η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, αλλά και πάνω απ' όλα στην αντίληψη για συνένωση δυνάμεων. Η συνένωση δυνάμεων είναι το κλειδί και στην κλιματική αλλαγή, που βρίσκεται πλέον στην κορυφή της ατζέντας της πολιτικής μας και θα πρέπει από κοινού να βρούμε βιώσιμες λύσεις για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων. Είναι αλήθεια που λες. Στο Νότιο Αιγαίο έχουμε μια αρχή. Δεν παρακολουθούμε τις εξελίξεις, αλλά και τι έχει να μας προσφέρει το μέλλον. Το μέλλον μας το διαμορφώνουμε εμείς. Μετατρέπουμε τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου σε φάρο αειφορίας για ένα πράσινο μέλλον μέσα από πρωτοπόρα προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης που ήδη τρέχουν στη Ρόδο, στην Αστυπάλια, στην Τήλο και στη Χάλκη. Θα γράψει αναλυτικά το τι κάνουμε στην Αστυπάλια, μάλλον και αναλυτικά και δραματικά, αλλά για τη συντομία δεν θα τα πούμε. Να συμπληρώσω μόνο ότι ο Χιτάρ στην Τήλο έκλεισε. Δεν υποδέχεται πλέον στερεά απόβλητα. Μόνο αυτό τα λέει όλα. Κράτησα για το τέλος το The Roads Collab, την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και του Παγκόσμιου Ηγέτη στον τουρισμό της ΤΟΥΗ με τη συμμετοχή του Δήμου Ροδίων, ένα πενταετές πρόγραμμα που φιλοδοξεί να μετατρέψει τη Ρόδο στο πρώτο βιώσιμο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως. Γιατί ο βιώσιμος τουρισμός δεν είναι απλά το μέλλον, είναι ο μόνος δρόμος που υπάρχει. Το The Roads Collab είναι μια δημιουργική συνεργασία που συγκεντρώνει στο ίδιο τραπέζι όλους τους φορείς ενός προορισμού, ξενοδοχεία ή καταλύματα, εστίαση, μεταφορές και κινητικότητα, εμπειρίες κουρασιέρα, αεροδρόμια, υποδομές και μέσω από τη συνεργασία θα συνδημιουργήσουμε λύσεις που ουσιαστικά αναδιαμορφώνουν και επανασχεδιάζουν ένα ολιστικό αειφόρο επιχειρηματικό μοντέλο για τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Οι αερομεταφορές είναι καθοριστικός πυλώνας σε αυτό το μετασχηματισμό. Έτσι θεωρούμε ότι κάνει αυτή τη συνεργασία των αερομεταφορών σε αυτό το πρωτοπόρο πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια και άλλοι προορισμοί της περιφέρειας του Νοτιού Αιγαίου. Στην περιφέρεια που αγαπά την καινοτομία και την ισοστρέφεια, ο αγώνας είναι διαρκής και ο στόχος είναι ένας. Να μετατρέψουμε τους προορισμούς μας σε νησιά άγωνης γραμμής, σε νησιά της πρώτης γραμμής. Στην πρώτη γραμμή του διεθνούς ενδιαφέροντος, σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα και απαιτεί αντανακλαστικά. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή και τον Πρόεδρο για την ψήφο εμπιστοσύνη στην αγαπημένη μας Ρόδο ως τόπο διεξαγωγής του συνεδρίου. Εδώ και εκτός από αυτά που έχω γράψει, από τον Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι ανησυχώ ιδιαίτερα για το κόστος των μεταφορών για την επόμενη τουριστική χρονιά. Η επιχειρηματική μου προέλευση δεν είναι μόνο η τουριστική, αλλά είναι και με την αγορά του πετρελαίου. Γνωρίζω πολύ καλά ότι φέτος πολλές αεροπορικές εταιρείες αντιμετώπισαν την αύξηση του κόστους που προέλθει από την αύξηση του κόστους του καυσίμων με το hedging το οποίο είχαν κάνει το προηγούμενο έτος για την ασφάλεια τιμής για να μπορέσουν να κάνουν τους ναύους που πραγματοποίησαν αρκετές εταιρείες της Charter φέτος. Όμως, η πρόκληση είναι για την επόμενη χρονιά. Και η αύξηση του κόστους είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί, γιατί
τις ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ειδικά στις 18 από τις 25-26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα υπάρχει και μείωση της αγοραστικής δύναμης. Άρα είναι κάτι το οποίο και μας ανησυχεί και μας προβληματίζει, αλλά εμείς είμαστε εδώ παρόντες και σαν περιφέρεια και νομίζω ότι ο Δήμος είναι μαζί μας, όχι νομίζω, το έχει αποδείξει επράκτος ότι είναι μαζί μας, ότι είναι μαζί μας στην αντιμετώπιση όλων των κρίσεων και όλων των προκλήσεων. Έτσι λοιπόν, σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, καλώς ήρθατε στο Νότιο Αιγαίο, στη θάλασσα της καινοτομίας. Καλή συνέχεια στις εργασίες του φόρουμ και περιμένουμε εναγωνίως τα συμπεράσματα και τις απόψεις του συνεδρίου. Ευχαριστώ.